Dreams come. Tem que falar oi pro YouTube. Oi, YouTube! Estamos aqui para mais... Eu vou falar o que ele tá falando, porque ele mudou a configuração do negócio aqui e agora o negócio aqui não escuta ele. Estamos aqui para mais um episódio de Final Fantasy... a cadeira te atrapalhou. Estamos aqui para mais um episódio de Final Fantasy VII, que é isso aí que vocês estão assistindo aí. Com a patroa, que sou eu. E onde é que nós tava? A gente tava subindo lá pra buscar Ares. A gente já... Ah, é verdade. Faz 2 episódios que a gente tá falando que vai salvar a Ares e não salva a Ares. Nesse episódio, nós vai salvar a Ares. Ó o prédio da China, né? Eu acho que a gente tinha que ir de escada de qualquer maneira, porque não dava pra pegar o elevador de primeira. Só dava pra pegar o elevador a partir de certo ponto. Bora. Bora. Foi o que ele disse. O caminhão. A Kombi. É a Ares. É a Ares? Não é a Ares. A Ares já tá lá dentro, né? Uhum. Fez barulho. Não. Mas é ninja. É ninja. Parkour. Parkour. Treino pesado até risco de leve. É engraçado, ninguém vai ver que tem gente em cima do caminhão, obviamente. Se você ficar deitado, já dá pra ver. Imagina assim, jeito. Eles vão olhando embaixo do caminhão e não vão olhar em cima. Pelo amor de Deus, gente, dá pra ver. O caminhão sai andando. Qualquer pessoa de longe vê. Quem caiu sentado no moço? Super Hero Land, só o Claude entrou. Ah, não, eles entraram também. É, teoricamente eles entraram, né? Tá do lado de dentro. Da negócio que fica ali. Como chama isso? Isso. Cancela. Cancela. Tá do lado de dentro da cancela. Por que isso chama cancela, será? Ela cancela o movimento. Ela cancela os seus planos de entrar. Missão principal, fuja da garagem. Vamos fugir. É fácil fugir da garagem, porque... Só andar reto. É. Todas as portas se abrem. Vamos de escada rolante. É muito engraçado ir de escada rolante. A Tifa, ela tava na escada normal, falou: ô inferno, tá bom, vai, vamos de escada rolante. Tem que voltar. Não tem nem música. É muito engraçada essa cena, Eduardo. E chegamos. Tenso. As coisas vão ficar tensas agora. Não é nada, você vai ver. É mais engraçado. A gente vai andar numa parte lá, tipo uma cafeteria. Todos os funcionários da China olham pros três e falam: tá bom. Tipo, conversa normal. É porque eles não são nada suspeitos. É? And where is that? Upper floors. Maybe near the top. That's where you are. Subir agora. Tem um puzzle agora, mas não lembro qual. Maybe. Maybe we can use the console at the reception desk to find out. Tem um monte de puzzle aí nesse negócio, não tem? Eu lembro. Tá tentando descobrir aonde que pula? I don't know about you, but Eles estão tentando descobrir ainda. Making life hard. Let's just keep heading up. Vamos conversar. Upstairs without a key card, huh? think we're gonna need a few before this is over. Tá Pretty sure vaziozão, I é? saw one lying around. Oh, the reception desk. Yeah, but how to get in? Go up and over, maybe? Look, Que pretty sure we Nossa. can reach it if we hop across those lights. Não, vai pular de luz em luz. É... Ninja Warrior. É, como é? As the lightest one here, I figure I've got the best chance. You two can sit back and watch. Ó, nós vai pular catifa ainda.
Okay, guys, wish me luck. You be careful. Aren't I always? Ah, Ninja Warrior. Por quê? Olha a lerdeza. Lerdeza? É, olha aí. Que top. Dá uma tonturinha. E agora? Tifa! Oh shit! Tifa! Are you okay? E agora? I thought I was dead for sure. Agora nós vai ter que subir de novo? Ó, minha filha. Ué? Ó, o Nick. Ah. Parkour. Você tem que pular onde o carro não está. Não, como é? Olha onde o carro não. Olha onde o carro não está. Olha que da hora. Ah, não? Ah, vai achei ter que um ela tesouro ia... aqui. Lá vai nós de novo. Platforms. Ó, Deixa eu avisar aqui que eu não vou responder. Hã? Ele tá me desconcentrando. aí. Não, ela tá resolvendo onde que vai ser a tatuagem. Ela tá nervosa, Maria tá nervosa. É. Olha. É swing. Deus, meu Deus, meu Deus. Nem vi que tinha outra, achei que ela ia pular direto já. Por quê? E agora pra sair? Aí de dentro ela consegue liberar? That's some fine work. Mandou benzaço. Benzaço. I might be able to disable security from here. De repente ela falou. Hot damn, girl. Não foi ela? But I didn't do anything. Shit, I'll take it. So you can use that to look up what floor the research facility's on? I think so. Give me a sec. Tifa hacker. Bingo. Professor Hojo's lab. 65th floor looks like. Huh. Guess we can only get to the 59th floor via the elevators or stairs. To access any level above that, we need to check in at the Nós vai de elevador. Ela é de elevador, tá decidido. Tá decidido. Então bora pro 59. Partiu. Chegue até o andar panorâmico. Opa. O Eduardo tá tão cansado que ele não sobe de escada nem no jogo. Ela vai de escada rolante. Se tem, é pra usar. Olha lá os dois. Puto. Não acredito, Clô. Olha, ele tá indo igual eu, inclusive. Um pé no de cima e um pé no de baixo. Como eu ando na escada. Todo mundo, né? Eu acho que todo mundo anda assim, É? de escada rolante. Não sei. Andando no mesmo degrau. Aê, cheguei. Olha lá, a Monique também tá com sono, tá falando de mim. Doors closing. Doors closing. Tem a mulherzinha que fala no elevador. Tem, sempre. So what can we expect further up? More security and restrictions. It's not gonna get any easier. 10th floor. Doors opening. Ah lá. Dorororo. Not bad. Aí lá vai nós de elevador de novo. É, lembra. Você subiu de elevador também? Eu acho que a gente subiu de elevador de uma parte pra cima. É. Tá Think parando. anyone knows we're here? Nah, we took him down quick. Going up. Going up. É bem que o elevador esperou, né? Ninguém Why did chamou it ele. stop again?
People ought to try using the damn stairs sometime. If it happens again, we'll deal with it like before. We got this. That didn't take long, did it? 20th floor. É de 10 em 10. Não, 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 não. Let's do this. And don't come back. 40th floor. Who's it gonna be next? Doors opening. Ih, olha lá. Yeah. Yeah, we're safe here. What about you, Mom? You okay? Good. It's a relief. Chama atenção, né? Não. They gotta be kidding. Going up. Doors closing. No, we haven't heard anything new yet. But they told us that Avalanche could attack again at any time. Just get somewhere safe, okay? Yeah. Doors closing. Ai, que engraçado. Ou tava repreendendo respiração. A whole lot of normal people. É with pra ficar families and invisível. friends work for Shinra. People just trying to support their loved ones as best they can. I know it's not exactly a revelation, but it's easy to forget. A good man who serves a great evil is not without sin. He must Quem anda com recognize and porco, accept his complicity. farelo come. He must open his eyes to the truth that his corporate masters are O raio profiting do from the ditado que o povo planet's escolheu pra ser a... pain. Only then Podia ter can he redeem colocado himself. diga com quem tu andas. Só I isso. know you know this. 3 pontinhos. I do. Tifa. We need to focus on saving Aerith. I know. I will. Agora Doors open. Agora ela tá pensando isso, né? Mas os soldadinhos que a gente mata, um deles era o Cloud. Então, A não ser que a gente não mate. vai ver, tá só desacordando. 90, 100%, 110. Mako supersaturation 10%. confirmed. Peitão da escada. Engaging materia cooling to reduce temperature. Ah, tá. Aff. Ele tava sofrendo. Madame Director, you have a meeting shortly. Stop. Your timing is impeccably atrocious. Mako density and materia integrity are both holding steady. Registering mass increase in core materia. Ué. Quem que tá ajudando ele? Show me something truly exquisite. Eita, mas... Contaminants registered. We're leaving. Materia growth accelerating, outpacing models. Registering crystallization within the reserve tanks. The reaction is out of control! We have to stop it quickly! Clean up the mess, would you? Ma'am. O outro vai So this is the engatinhando, Arn. Skyview Hall, huh? Bet this place cost a fortune and then some. Let's look for reception. Achei. Aham. You must be here for our grand tour. Visitors have access to floors 60, 61, 62. You will proceed in that order. By the exit of each floor, you will find a device that will thereby allowing you to access, and now begins your grand tour. Why has this whole thing gotta be such a big pain in the ass? I don't know about you, Vamos. but this is kind of weird. You think everything's going too well? Yeah, I do. Think this is... Ha! If it is, It's a then trap. bring it on. It's Let's trap. get this party started. Que foi? A gente tem que se misturar, Monique.
Ninguém anda numa escada rolante. E Eu ando, eu sempre ando. Every tá reactor, apressada. every pillar. Talvez. Like I said, a full inspection. There's no telling what kind of damage there might be. If you see anything out of the ordinary, I want to know. A Reeve, Monique. Sabe quem é ele? É o gato. É o gato! Sorry to Spoiler. bother you, sir. No, it's fine. I've brought the damage assessment for Sector É 7 mó legal. requested. Ué, é ele que tá ajudando? Sir, perhaps you should try and get some sleep. Verdade. No, not yet. Eu também I acho. need to finish preparing my draft of the reconstruction Mó plan sono, before né? tonight's board meeting. Whatever reasons they might have had, destroying an entire sector it's beyond the pale. Director, I would strongly advise you not to say such things outside of this room. Don't I know it? Tadinho. Alguém olhando as câmeras. Quem é essa pessoa? Hey everybody, how's the grand tour? I hope you're all enjoying yourselves. Wasn't it fun to learn about Shinra and our esteemed president? And to get a peek at the president's mementos? That was super cool. E olha lá. A Reeve. O Palmer. Eu lembro do Palmer. Now, moving along. The next exhibit will teach you about the important work we do here by giving you a closer look Rojo. at each of our divisions. I O hope you're Rojo é going o to be primeiro. amazed because you simply won't believe all the exciting adventures Ele we não é have cabeludo. here. O Rojo era cabeludo, não era cabeludo? É, um cabelo. Tinha um rabinho. These all look so familiar. Because we've destroyed a Os bunch of them bichos que não already. mata. Você já reparou que toda ideia, utopia de paraíso e lugar perfeito pra se viver é um lugar cheio de árvore? E aí, na real, a gente sempre pega um lugar cheio de árvore e derruba tudo. E aí depois o lugar prometido é um lugar cheio de árvore. E aí você tem que derrubar as árvores, construir o prédio pra construir mais árvore. É, pra plantar as árvores dentro do prédio. Next exhibit. Ah, CGI. Ceninha. Ceninha, certo? This place is empty. Ih! Que isso? Que isso? Fugia, mano. Tá voando. In the distant past, our planet was home to a people we call the Ancients. A terra prometida. Many millennia before we discovered Mako, these precursors were already pioneering its use. Somehow they learned of the great reservoir of energy pulsing beneath their feet. Olha, Monique. Olha. Tô vendo. And Olha lá, Monique. once they had, Tempo dos anciões. the Ancients developed the means to harness this bountiful energy and bend it to their will. The fruits of their labors have survived to this very day in the form of certain kinds of materia. Their scripture, too, has endured. We who are born of the planet, with her we speak, her flesh we shape. Unto her promised land shall we one day return. By her loving grace and providence, may we take our place in paradise. Pode, né? Alas, the ancients themselves are long gone. 2,000 years ago, a meteor brought an end to their civilization. But before their fiery end,
Did the ancients find their promised land? Even now, we have only to wonder. Times have changed, and the Shinra Electric Power Company is committed to changing and evolving the land. Like the ancients, we've harnessed the power of Mako. Are they out there watching us, waiting for us to join them in some blessed corner of the world? A green and verdant land where boundless Mako energy will Tem de provide tudo, for Eduardo. every need. Eles acham que Shinra is working for you to fulfill the hope of the ancients. a terra prometida era assim verdinha antes, e aí veio o meteoro e destruiu tudo, e aí ficou seca. E aí a Shinra construiu as coisas onde já não tinha mais árvore. That it? Ué? Ué? Eita! É só ele que tá vendo isso? Da maneira? Uhum. Sephiroth. Oh dear. Oh dear. A man of my refined taste running out of butter. Tem Short of its manteiga. proper accompaniment, this tea might as well be boiled pond water. No, it couldn't possibly have been. Crazy ass thing made me want to puke. And not just because of the presentation, but the content too. Ought to come with a warning. That ain't for kids. That wasn't just a movie. That huge meteor. What was that about? Like I said, nothing you should show a kid. E olha lá? Quem é esse? Greetings and welcome. Avalanche, I presume. My name is Hart, and it's a pleasure to meet you. Eu não lembro dele. Ele não tinha. I've Adaptação. come to escort you to Mayor Domino, per his request. The mayor of Midgar? The empty suit that's just a mouthpiece for Shinra? Yes. The mayor of our dear Midgar. The most magnificent city ever built. That Mayor Domino. The visual entertainment hall has been experiencing technical difficulties of late, and he suspected that these difficulties might impede your progress. So what does the mayor want with us? I'm afraid you'll have to ask him that yourself. Guess we're supposed to follow. Eles lutam com uns, não sei quantos soldados armados. Aí vem um tiozinho desarmado e eles falam: nós não temos escolha. A livraria. Não, é uma biblioteca. Olha os... So what? You telling me the mayor's some kind of crazy bookworm? Biblioteca. Não é esse o nome. Rato de biblioteca. O cabelo tá todo. Olha lá, menino, que é o livro. Desculpa. Abre o portão secreto. Não. Presta atenção. É aquele livro que é diferente ali.
sempre um livro diferente, né? Ai, 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 ai. Nossa. Sim. Tá meio parado esse episódio, né? Sabe o que é engraçado? Quando a gente jogou o Uma original, armadilha. a gente também tava com sono nesse episódio. É, né? Parte. Tem um... Uma ajuda inusitada. Tem um episódio no YouTube que chama Resolvendo Quebra-Cabeça com Sono. Foi bem dessa parte, mano. Foi. Aqui é reimaginado, é diferente. Lembra do prefeito no original ajudando a gente? Lembro. Então. Ah, wonderful. You finally made it. I am the mayor of the great metropolis of Mako. Domino, at your service. Domino. I must say you three haven't exactly been discreet. I wonder who's been cleaning up all your messes. What the hell's going on? Que Come merda on, é essa? think about it. You've been caught by security several times, walked in front of every other camera, and scared an accountant half to death. Do you hear the alarm? No? You're welcome. I can Achei only que era o assume alarme your tocando cell agora. wasn't moved in. I am Avalanche's man on the inside. Say what? Mete outra. Is it really surprising Eu to essa. you? You've seen where they put me. The mayor of the greatest city in the whole wide world, tucked away in a secret broom closet in the damned archives. The nerve. Those stupid Shinra pricks thought I'd just shut up and accept their treatment. But they were wrong. Dead wrong. Well, this ought to make things easier. We need to break into Professor Hojo's lab. What? Why? You mean you're not here to give President Shinra his comeuppance? We're here to save a friend who was taken. But the president's gonna get his too, if I have anything to say about it. Well, I don't particularly care what you end up doing, so long as it hurts Shinra. Great. So, I can get you as far as the 64th floor. Hold up. You telling me that that's the best you can do? That is indeed the best that I can do. But you're the mayor. But you're the mayor? Does this look like the office of a mayor? I'm a glorified librarian, nothing more. They don't even invite me to their meetings. Sorting records and reports, that's all I do. My hands and fingers have more paper cuts than skin. No one knows my pain, my daily torment. They've made me a pathetic shell of a man. Tadinho. Okay, they did you wrong like us, but we'll make it right. So just calm down. Deep breaths, man. Deep breaths. Let me see that key card of yours. Deu uma narigada no... Será que isso faz barulho? Às vezes não. Faz. Here you are. ASMR. You can now use it to access ASMR. the recreational facility on the 63rd floor. And then what are we supposed to do? You look for a fellow Avalanche collaborator. Eita. Identify yourselves and he'll give you a key card to the 64th. The countersign is, the mayor is the best. Midgar's mayor is nothing less. Everyone says he's cooler than the rest. Promani. The mayor is the best. Just say Nothing less. mayor to the guy. And if he goes, the best, with gusto, then you found your man. You got it? Já esqueci tudo. Não dá pra ir, Monique. Né? Não pode ir de escada rolante? Ah. Ó, tá andando na escada rolante. Tô com pressa agora. Olha lá, Monique. Ó o roxo. Precious promised land of yours. Come now, Aerith. You misunderstand my intentions.
I wish only to satisfy their material greed, so I can be left to pursue my great work. Our great work, my dear. You're the spitting image of her now. I regret it to this day. If she had only trusted me instead of trying to run, it could have played out quite differently. What a terrible tragedy to lose the last of the pure-blooded ancients. Though not completely, would you like to see your mother? Eita. Albeit through the lens of one of my microscopes. Did you really think we'd leave such a precious specimen to rot in the gutter? We collected and cataloged every last bit of her. Que Hair, triste. skin, organs, every fragment of every bone. As breathtaking in death as in life. As you, my dear. Ivalna was elegance, right down to her Cara, é esquisito. Ele era esquisito no outro. And there it is, that same elegance. Oh, yeah. E tá pronto. Time. Micro-ondas. É alguém falando de fundo ele. I won't be long. They look busy. Telemarketing. What kind of particulates in the air? Seeing them like this somehow makes me feel a little bit better. Support is getting overwhelmed by calls. We'll have to resort to AI operators. Let's find our contact. Not seeing any security around. One less thing to worry about. You can use it to Ah train lá, for parece battle in aquele cara. virtual space. Ele tá com... You work here? I don't recognize you. Can I help? The mayor is the best. I've come to expect you. Need access to upper floors, right? That's right. Before I trust you with this key card, I need to see what you can actually do. Say what? Do you know what would happen if you got caught? We're putting our lives on the line. Prove you're worth it. We have a state-of-the-art combat. If you beat the sim, then the key card... Ele tem que lutar no simulador pra ele acreditar que a gente é pica. Ideia. O povo do jogo tem umas ideias estranhas. É tudo pra passar tempo, pra ter tempo de gameplay. Entendi. Trio versus o prefeito é o melhor. Dum, dum. Freeze! Let's see. So long. Morreu. Nós é bom. Nós é forte. E porque. Não vou falar que é porque tá no fácil. É que a gente quer conhecer o jogo logo, né? Passar mais rapidinho. All right, I've seen enough. I'm a man of my word. Here, this key card will grant A you cara do access to Barret the atrás 64th dele. floor. You can use the Falando com um elevator to maluco get desse there. tamanho atrás de mim, eu Once dou o you're up cartão. there, just what is it? We came to get one of our friends. She's being held in A lab. Then she must be with Professor Hojo. Access to R&D is limited to authorized personnel only. We'll find a way in. No, A board meeting is scheduled to start soon. It's being held in the main conference room. President Shinra, Professor Hojo, and the other directors will... Think they like surprises? We can even take the president as a hostage. Think of the leverage. Try it, and security will be on your asses in seconds. We need to find out what they're planning. So you want to spy on their meeting?
I have an idea. Head to the Nós vai men's andar no restroom. tubo. You can climb into the. Thanks for the Duto. Duto é um tubo. Nós tá de vida cheia? Nós tá sempre de vida cheia agora. Ih, Monique. Tá. Olha lá. Parte legal. Cloud? Huh? You're Cloud, right? Holy shit! It's cool, bro. We went through training together. Damn. So you're still alive and kicking, huh? Some of the guys Alive and got kicking. smoked, but I told them it was all bullshit. Hey, sit tight, man. I'm gonna go get Kunzel. I'll be right back. Old buddy. You okay? Yeah, But you were just... I'm good. Let's keep moving. Tadinho. Cadeira no meio. É bagunceiro. Ó. Better catch him soon. Better catch him soon. Head is spinning. É bagunceiro, menino. Ih lá. Dá um tirão. Eita, nós. Os dois já. I trust the Resguei. narrative is intact. Rock solid. The people have embraced Piamente. the anti-avalanche conspiracy wholeheartedly. I've almost come to believe it myself. Wutai's response? So far, nothing. And if those cowards do react, all the better for us and our story. Very well. Then we shall stay the course. A voz do presidente. If I may, sir. There was one other matter. Oh? A message from our man Palmer. Palmer é o prefeito. Não, Palmer é o do espaço. Ah, Gordinho. tá, é gordinho. Ele viu o Sephiroth. Tá. Yeah, I know. We came here to save Eric. That's our first priority. That's right. We only get one chance. Hojo should be at that board meeting, so that'll buy us some time. We need to plan this just right. Fato. Pra fazer lá. You do not have access to the floor you have selected. A hora que nós brigou no elevador, não teve? Chegamos 64. Chegamos no 64. Lá no banheiro. E tem no banheiro. Ah, é pra entrar no duto. Yeah! Tubulações. Não liga não, isso é uma moto. Do you think that's where Professor Hojo is? Where he should be. Não é tão discreto. Little bit of recon. Need to find a way to infiltrate. You hear the words coming out of your mouth. We just gotta find that bathroom so we can get it. Ask anyone here. They can. No thanks. We can find it on our own. Já tá marcado no mapa. Ih. É onde tá o... Exclamação. A exclamação. Cheguemos. All right, I'll wait out here. Huh? You can't hang out here. Tifa, it'd be better if you waited inside. Maybe, but this is... Oh, never mind. You're right. Lindo. Vira isso. Oh, thank God. No one's in here. Love to show them what the ones down below look like. Come on. Let's just find that duct. Gotcha. Gotcha. Ah lá, ah lá.
Come! On guard duty. Right. So, can I go with you? Don't want to be here any longer than I have to. Yeah, sure. Just follow behind. Follow behind. Oi? Por que não deixa a espada, né? Pra galera do parkour, isso é fácil. Por que não deixa a espada no banheiro, né? Olha o trambolho que ele tá carregando aqui dentro. Ela travar de lado aqui já era, não tira não. Né, eu tenho certeza que ela fica batendo nos cantos. Então ele vai ter que andar super na manhã, porque se ela bater vai ficar toin, 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 toin. Isso se não cortar, né? Ah, meu filho. À esquerda, né, gênio? Por que o povo sempre faz um duto de ar do tamanho que cabe uma pessoa? Ah, é por causa do tamanho do prédio, né? É, pra fazer manutenção, as pessoas precisam entrar aí. E ele pega o ar de fora e circula no prédio. I'm sure they're safe. But we live right by Sector 7, and I keep calling and calling, but I still can't get through. I heard that all the phone lines are down. It doesn't mean anything. You sure? Pretty sure. Tá tentando consolar. Ele trabalha com ela há 15 anos. Tô apaixonado nela. Depending on the board's decision, we may start 2 projects simultaneously, rebuilding the plate and the city. Members of the Urban Planning Division will likely take point on both. Director Tuesti has ordered teams to come up with 3, 5, and 10-year plans. Each team needs to come up with a detailed proposal and schedule. We're going to have to put a lot of man-hours into this, so we'll need to start ASAP. Does anyone have any questions at all? No. If not, then we'll wait for the director to return. Diretor tem. E demora, velho. É muito devagar, né? Muito devagar, mano. É a reunião e acabar o jogo. O Nick tá dormindo. Tô quase. Chega lá, você me avisa. Vamos ver se o editor acelera essa parte. É bom. Seria Sai cortando bom. tudo. Olha lá, é nóis agora. I'm telling you, I saw him. With my own eyes, sauntering down the corridor. We don't have time for this nonsense. He was as close to me as you are now. The shock of it made me spill my tea. Enough already. If there are intruders in the building, my men will deal with them. But, Mr. President, sir, I swear to you. Reeve. Sir, I have the damage assessment for Sector 7, and I'm afraid the figures are catastrophic. Spare us the doom and gloom. Was there anything else? Well, sir, I've also drafted a That will not be reconstruction needed. plan for... Not with the Ancient in our custody once more. With respect, sir, I don't see how... words, Reeve. Neo Midgar. Ah! In their promised land, we will build a new Mako-powered metropolis. Mr. President, we still don't know for sure that the Promised Land even... A terra prometida. Professor Hojo. The test results were within expectations. The specimen is somewhat lacking compared to her pure-blood mother, but for our purposes, she should more than suffice. So she can lead us to the Promised Land? Well, Mr. President, that remains to be seen. I would like your permission to secure her cooperation through more forceful means. Forceful, yet gentle. She is a precious resource that must be handled with care. Personally,
I've never had a problem with torture. My armory is at your disposal should you require anything. I had something more psychological in mind. Better to scar the psyche than mar the flesh. Povo ruim, né? É. Não fume. Proceed as you see fit. However, you will not make the same mistake twice. Is that clear? If I may, Mr. President, I have an idea how we might mitigate the risks. Simply put, we could have the Ancient reproduce. In the absence of a second specimen, we would need to identify an alternative mate. I would start with candidates from Soldier. These would, of course, include S and G types. Quite frankly, there's no telling what kind of properties a crossbred specimen might possess. So, what say you all? Bizarro. If there is nothing else, Mr. President! meeting adjourned. Please, sir! No clássico ele quer cruzar ela com o Red. É, então. Tá. Something stinks. Ou tá andando. Ah, é verdade. Lodi demorou porque ele tava usando chip. E eles ficaram no banheiro esperando. Head of R&D. We follow him. Okay. And then we kill the son of a bitch. Not until he's led us to Aerith. That's the plan. We killed the son of a bitch. That's the plan. That's the plan. Acabou. Ô, YouTube. Desculpa. Que a gente ainda não salvou a eles. É. Mas no próximo episódio, vamos salvar a eles com certeza. Com certeza? Então aguarda aí o próximo episódio. Valeu, falou, obrigado pra quem colou.